One is direction. Then other problems. weight calculation, sir. Weight calculation. No, see, that is there. Weight calculation is there, but in the previous one you can see that the crane was small. But in this picture you can see that relatively the crane is bigger than the previous one. The surface is not perfect to the crane, sir. Yes, yes. The surface, the position of the crane is not perfect, sir. See, if you see the picture properly, the first one is zoomed up. I can see, sir, but the crane in the lorry, sir. Yeah, crane is in the lorry. Top This of is the- what we say, self-loading cranes. Truck. This is what we say, self-loading trucks. సరిగ్గా పార్క్ చేయలేదు సార్. Etla? How? లోడ్ సైడ్ కి పడేలాగా ఉంది. See, one guess was right that the position of the crane is wrong because the lift is from the overside. Okay. Second thing, if you clearly look at the picture, the outriggers is not fully extended. The left part, the outrigger, you see it is fully extended, but whereas the right trigger is not fully it's extended. It is just a small part of the rigger that is being extended. So there is imbalance of the load. Yes, sir. Yes, sir. That's right. Now let's come to the rigging section. I have shown you the crane part. Now coming to the rigging. What is rigging? Now, no person will be employed as a rigger until successful completion of the rigger's training course. Now in India, I don't know to what extent they are providing the rigger's training course, but in Middle East, they usually prefer Saudi Aramco certificate holder for a rigger. That comes under class 1, class 2 and class 3. So for such type of major lifts, it is mandatory that the rigger should be qualified and certified. And me ikkada rigger ante evarante evaraina rigging course lo certificate pondina vallu training pondina vallu maatrame rigger ga vallu certify చేయబడతారు. వాళ్ళే రిగ్గింగ్ జాబ్స్ అనేది చేస్తారు. ఇండియాలో అయితే నాకు తెలీదు. మిడిల్ ఈస్ట్ లో అయితే సౌదీ అరామ్కో అనే కంపెనీ ఉంది. వాళ్ళు సర్టిఫైడ్ రిగ్గర్స్ ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. దాంట్లో 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి, క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3 అని. ఈ సర్టిఫైడ్ రిగ్గర్స్ కి మాత్రమే ఎక్కువగా వాళ్ళు జాబ్స్ ఇస్తుంటారు. Only the person qualified as a rigger will directly supervise or be engaged in the rigging work. Now here this person will be like, he will rig the load, he will calculate the load, he will suggest what type of crane, he will suggest what type of the tools and tackles to be used. Each rigger will be issued a badge for identification as a qualified rigger. Now here it is same like your if anyone has done your OSHA, then you have a card. Similarly, for these people also, they have a licensed card, and that is to be carried whenever they go for the job. A rigger must act in a manner that does not endanger himself and others. This is the basic safety fundamental thing, that whenever a rigger is rigging the job or executing the job, he should look the safety of himself and also his co-workers. Lifting plan must be in place for lift of 40 tons and above, and all special and difficult lifts. Now this is like here what he has told about 40 tons. This depends upon the client to client, company to company, but usually wherever there is high risk lifting jobs, we usually plan the lift even if it is less than 40 tons. ఎక్సెల్ చెప్పినా ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళరా
సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిగ్గింగ్ వర్క్స్ ఎవరికైతే ఈ రిగ్గర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది వాళ్ళు మాత్రమే లిఫ్ట్స్ ని సూపర్వైజ్ చేస్తారు. ఎట్లాంటి క్రేన్స్ యూజ్ చేయాలి, టూల్స్ అండ్ ట్యాగిల్స్ యూజ్ చేయాలి, తర్వాత రిగ్గింగ్ ప్లాన్ అనేది వాళ్ళే తయారు చేస్తారు. తర్వాత రిగ్గర్ కి ఎప్పుడైతే ఒక సర్టిఫికేషన్ వచ్చిందో వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే బ్యాడ్జ్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఈ బ్యాడ్జ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పని చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళు క్యారీ చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళతో పాటు ఇది లైసెన్స్ లాంటిది. సో మనం లైసెన్స్ ఎట్లా అయితే వెహికల్స్ లో తీసుకుని రోడ్డు మీద మనం వెళ్తుంటామో అట్లానే ఈ ప్రతి రిగ్గర్ కూడా ఉన్నటువంటి బ్యాడ్జెస్ క్యారీ చేయాలి. తర్వాత రిగ్గింగ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ రిగ్గర్స్ తన స్వయం సేఫ్టీ చూసుకోవాలి. ప్లస్ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఇంకెవరైనా పని చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ సేఫ్టీ కూడా వీళ్ళు చూడాలి. తర్వాత ఏంటంటే సాధారణంగా లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ ప్రతి క్రిటికల్ లిఫ్ట్స్ కి ఒక క్రిటికల్ ప్లాన్ అంటూ తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ 40 టన్స్ కన్నా ఎక్కువ అయితే లిఫ్ట్ దానికి లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ అనేది కంపల్సరీ అంటున్నారు. కాకపోతే ఈ 40 టన్స్ అనేది బెంచ్ మార్క్ కంపెనీ టు కంపెనీ, క్లయింట్ టు క్లయింట్ మారుతుంది. హై రిస్క్ జాబ్ ఏమైనా ఉన్నటువంటి లిఫ్ట్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ క్లయింట్ కి ఇచ్చి అప్రూవల్ చేసిన తర్వాతే పర్మిట్స్ ఇస్తారు ఇది. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారంటే రిగ్గర్ చేస్తారు ఇది. సో వాట్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ నౌ? Lifting plan must include as a minimum position of the item to be lifted, that is your target, and lifting equipment. Now this lifting equipment includes your tools, tackles, all your slings, the crane, type of crane, number of crane, position of the crane, everything is mentioned right in this plan. Weight and the configuration of the item to be lift, then lift radius of the lift. This comes from your what you call the load chart. Calculated capacity of lifting equipment at all stage, that chart to be attached. I'll show you in the lifting plan what we have done. So this lifting capacity is your dead weight plus live weight. So dead weight is the weight of what you call the hook blocks, tools and tackles. Live weight is the thing that is to be lifted. Details of the lifting equipment, lifting restrictions if any, like you cannot, if there is high winds, then you need to mention. If it is like if you are going for CMOPs, then you need to mention those things. Conditions of the ground, in these conditions of the ground and the loads, pressure, bearing capacity of the ground is to be mentioned very clearly, because that lift, if it is critical heavy, then the ground should bear the weight of both crane and the lift. So this is a critical part when you are planning your lift. సో ఇక్కడ లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఈ లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ లో మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అవి మినిమం కంపల్సరీ అవి పాయింట్స్ అనేది లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ లో మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ఐటమ్, అంటే మనం ఏ వస్తువు అయితే లిఫ్ట్ చేస్తున్నామో అది, ప్లస్ లిఫ్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే క్రేన్, టూల్స్, ట్యాకిల్స్ ఏమన్నాదో, స్లింగ్స్ గట్ట ఏమైనా ఉన్నదంటే అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. తర్వాత ఆ వెయిట్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎంత లిఫ్ట్ వెయిట్ ఎంత, ఆ సైజ్ ఎంత, అవన్నీ కూడా దీంట్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి. తర్వాత లిఫ్టెడ్ రేడియస్, ఈ లిఫ్టెడ్ రేడియస్ చాలా క్రిటికల్ పార్ట్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది, కాబట్టి క్లియర్ గా ఇది మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే మీకు లోడ్ చార్ట్ నుండి ఇది మీకు తీయాలి. ఇది ఈ తర్వాత మీరు కెపాసిటీ, ఆ క్రేన్ కెపాసిటీ, లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ అనేది క్లియర్ గా అక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ లో మీరు చూపించాలి. ఇది ఎట్లా అంటే లైవ్ వెయిట్ ప్లస్ డెడ్ వెయిట్ రెండు కూడా ఉంటుంది. లైవ్ వెయిట్ అనేది మీరు ఏదైతే లిఫ్ట్ చేస్తున్నారో అది, డెడ్ వెయిట్ అంటే ఆ క్రేన్ హుక్ బ్లాక్ ఒకటి, తర్వాత టూల్స్ అండ్ ట్యాగిల్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా వెయిట్ మనం యాడ్ చేయాలి. ఆ వచ్చి గ్రాస్ వెయిట్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. నెట్ వెయిట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయకూడదు.
తర్వాత మనం ఏంటి లిఫ్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, అది లిఫ్టింగ్ స్లింగ్స్ అవ్వచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్లింగ్స్ ఎన్ని యూస్ చేస్తున్నాం, టన్నేజ్ ఎంత, అవన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. స్పెషల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏదైనా సపోజ్ విండ్ కెపాసిటీ ఉందనుకోండి, అది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మనం. తర్వాత గ్రౌండ్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఉన్నది, ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు హెవీ లిఫ్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, మనం క్రేన్ అన్ని బాగుంది, థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ ఉన్నాయి, అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కాకపోతే ఆ గ్రౌండ్ ఆ ప్రెషర్ బేర్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా క్రేన్ ఏమవుతుందంటే టాప్ లో ఆగిపోతుంది, అది తిరగబడుతుంది. సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా నేను మీకు ఎక్సెల్ షీట్, మేము చేసిన ఎక్సెల్ షీట్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటది అనేది శాంపుల్ మీకు లాస్ట్ లో చూపిస్తాను, దాంట్లో మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. తర్వాత rigging requirements. All the slings or steel wire shall be kept in good condition. Damaged wire, rope or any lifting gear must be discarded immediately. Now this guarding can be, it depends upon the company to company what their policy is, whether to cut into small pieces or to submit to the stores and they will take care of it. All rigging equipment must have a valid test certificate. Now be clear that for a crane it is on annual basis, but for rigging equipment it is always 6 months, not on annual basis. But if you are doing it, depends upon your company policy, it may be for 3 months if you are going for color coding, or you can go for 6 months. It depends upon the company safety policy. Then all the rigging gear must be inspected and record must be of the inspection must be kept very clear. Now here this is important for a safety person, because in case something goes wrong, if you don't have documentation evidence to prove yourself innocence, then you will be a person, you will be what you call victimized. So take care of this. For such critical works, you see that all your documents are beforehand, before lift, everything is ready, submitted and approved. సో ఇక్కడ రిగ్గింగ్ ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఏ మనం స్లింగ్స్ అయినా స్టీల్ అవనివ్వండి, లేదా టెక్స్టైల్ లేదా వెబ్ స్లింగ్స్ అవనివ్వండి, అన్ని కూడా గుడ్ కండిషన్ లో మనం పెట్టాలి. తర్వాత ఏమైనా స్లింగ్స్ కానీ వైర్ రోప్స్ కానీ డ్యామేజ్ అయినట్టయితే ఇమీడియట్ గా అది మనం సర్వీస్ నుండి తీసేయాలి. సర్వీస్ నుండి తీసేయడం అంటే కంపెనీ టు కంపెనీ పాలసీ ఎట్లా ఉందో అట్లా ఫాలో అవుతాం. సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే దాన్ని పీసెస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం, అంటే మళ్ళీ బై మిస్టేక్ ఎవరు యూజ్ చేయకుండా. తర్వాత ప్రతి రిగ్గింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి శాఖలు ఉన్న 10 ఉన్నాయనుకోండి, 10 కూడా డిఫరెంట్ గా సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి. 4 స్లింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 4 స్లింగ్స్ కూడా సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి. సో అట్లాంటి ఏంటంటే రిగ్గింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కి ప్రతి 6 నెలలకి మాత్రమే సర్టిఫికేషన్ చేస్తారు, క్రేన్ కి అయితే సంవత్సరానికి చేస్తారు. అదే మీ కంపెనీ పాలసీ ఉందనుకోండి, థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ అవడం లేదు, మీరే స్వయంగా చేస్తున్నారంటే అది మీ కంపెనీ పాలసీ బట్టి 3 months కావచ్చు, లేదా 6 months కావచ్చు, అది మీ కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. అయితే లిఫ్ట్ చేయకముందు సేఫ్టీ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా అప్రూవల్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. దీంట్లో ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్, తర్వాత లిఫ్ట్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏమన్నా తప్పు జరిగినట్టయితే సేఫ్టీ పర్సన్ మీద సాధారణంగా నెట్టేస్తుంటారు. అట్లా జరగకుండా ఉండాలంటే మీ డాక్యుమెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా మీరు చూసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ here quarterly color coding. Now here you can see 4 color codes are being used. Now this is, it depends upon your personal preference, which color you will go for, which quarter or which month. So here we have used January, February, March as red color, April, May, June as green color, July, August, September as blue, October, November and December as yellow. So if it is first quarter, January, February, March, all your tools and tackles will be inspected, recorded, numbered, and all those which are good will have red color. Now that means during this period, if you are using these tools and tackles from January to February, March, then
if it has the red color, that means it is a valid tool and tackle to be used. If it is, say, last your inspection was with yellow color, but you didn't update your colors and what you call inspection, then that is outdated and that is not to be used. So this is what we use in industry as a standard procedure. If it is internal for us, for the safety person to have inspection, then we follow this method. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ అనేది సేఫ్టీ పర్సన్ సాధారణంగా ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికెట్స్ లేని పక్షంలో ఒకవేళ సెల్ఫ్ ఎక్విప్మెంట్ సెల్ఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ కంపెనీ చేస్తుందంటే సేఫ్టీ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి మూడు నెలలు ఒక క్వార్టర్ కింద డివైడ్ చేసి 4 కలర్స్ యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లో మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు ఏ కలర్స్ అయినా వాడొచ్చు. దానికి ఇదేమి ఈ కలర్స్ వాడాలని ఏం లేదు. సో జనవరి నుండి మార్చ్ అయితే రెడ్ కలర్ కి నేను తీసుకున్నా, ఏప్రిల్ నుండి జూన్ అయితే ఎల్లో ఇది గ్రీన్ కలర్, జూలై టు సెప్టెంబర్ బ్లూ, అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ మనం ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాం. ఏ టూల్స్ అండ్ ట్యాకిల్స్ సపోజ్ మీరు జనవరి నుండి మార్చ్ లో వాడుతున్నారు, ఆ పీరియడ్ కి 90 days కి రెడ్ కలర్ ఉన్నట్టయితే సేఫ్టీ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే చెక్ లిస్ట్ ప్లస్ ఇన్వెంటరీలో మొత్తం చెక్ చేసిన తర్వాత కలర్ కోడింగ్ రెడ్ పెడతాడు. సపోజ్ మీరు జనవరి నెలలో ఏదైనా టూల్స్ అండ్ ట్యాకిల్స్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, జనవరి 2nd జనవరి 5th ఒకవేళ అది ఎల్లో కలర్ ఉన్నట్టయితే అది అవుట్ డేటెడ్, మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. మీ సిస్టమ్ ని అప్డేట్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు అది యూజ్ చేయాలి, లేదంటే యూజ్ చేయకూడదు. తర్వాత hand signals. Now this is just an illustration of use of the hand signals. Now every safety person has to learn the standard hand signals of the crane that he is using. It is mandatory. You don't depend upon a rigger because most of the companies don't have certified riggers. Here rigging can be done by anyone, but the signal is usually given by safety person if is well versed with that. If you don't know, please learn this. So first one is the illustration of the signals that is being used. Now this standard signal shall be used by rigger. And before lifting, just have a word with the crane operator. Ask him, what is the sign for lifting? What is the sign for lowering? Stop, emergency stop, telescoping out, what you call extension, telescoping, reduction of the boom. All these things you have just a word with him so that your signal and his signal matches, then you can go for the lift. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హ్యాండ్ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. దీంట్లో ఏంటంటే ప్రతి సేఫ్టీ పర్సన్ కి స్టాండర్డ్ హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఇక్కడ రావాలి. ఇక్కడ సిగ్నల్స్ వస్తేనే సేఫ్టీ పర్సన్ ని ఆ టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు. ఇక్కడ ఎందుకంటే సాధారణంగా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ లోని రిగ్గర్స్ స్టాండర్డ్ సర్టిఫైడ్ క్వాలిఫైడ్ రిగ్గర్స్ ఉండరు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎవరినో పట్టుకొని రిగ్గింగ్ చేస్తారు, లేదా క్రేన్ ఆపరేటర్ వచ్చి కొన్నిసార్లు హెల్ప్ చేస్తాడు. కానీ సిగ్నల్ ఇచ్చేది సాధారణంగా సేఫ్టీ పర్సన్ ఇస్తాడు. సో ఏంటంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఈ సిగ్నలింగ్ అనేది క్రేన్ ఆపరేటర్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఏ లిఫ్టింగ్ అయినా మీరు స్టార్ట్ చేయకముందు క్రేన్ ఆపరేటర్ తో మాట్లాడి ఆ సిగ్నల్ అనేది తనకి లిఫ్టింగ్ కి ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, బూమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కి బూమ్ రిడక్షన్ కి ఎట్లా చేయాలి, లోడ్ లోవరింగ్ ఏంటి అనేది మీరు మాట్లాడుకోవాలి. స్టాప్ ఏంటి, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్ అంటే ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకున్న తర్వాత సేమ్ సిగ్నల్ అయినట్టయితే మీరు స్టార్ట్ చేయండి. లేదనుకోండి మీరేదో సిగ్నల్ ఇస్తారు, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ వాడేదో అనుకుంటాడు, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంటది అది. సో ఏంటంటే ఇద్దరు కూడా సేమ్ సిగ్నల్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయిన తర్వాత సిగ్నలింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కలే చేయాలి. ఒక ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు, స్టాప్ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే సిగ్నల్ మటుకు 1-to-1 పర్సన్ ఆపరేటర్ టు రిగ్గర్ కానీ ఆపరేటర్ టు సేఫ్టీ పర్సన్ మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ. సో హియర్ హ్యాండ్ సిగ్నల్ ఇస్ టు బి గివెన్ by safety person on 1-to-1 basis. That means one rigger, one operator. Signals from anyone should not be a matter to the crane operator, but stop signal and emergency stop signal can be given by anyone at the site.
So here I will see some of the pictorial representation of the things. Now here you can see this is a critical big lift, and you can see that the barrication is for the swing radius. Now this swing radius you can see here. Swing radius, as I have told, when the crane will move from one direction to other direction or in 360 degrees, then that area is called swing area. That has to be barricaded and it has to be restricted for the any others to be moved in except for the operator of the crane. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, బ్యారికేషన్ అఫెక్టెడ్ ఏరియాలో ఫస్ట్ స్వింగ్ ఏరియా అనేది బ్యారికేషన్ చేస్తాం. ఈ స్వింగ్ ఏరియాలో ఏంటంటే క్రేన్ పొజిషన్ అంటే స్టిల్ గా ఉన్నప్పుడు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు క్రేన్ 360 డిగ్రీస్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఈ 360 డిగ్రీస్ మూవ్ అయ్యే ఏరియాని మనం స్వింగ్ రేడియస్ అంటాం. ఈ ఏరియాని కంప్లీట్ గా మీరు బ్యారికేషన్ అనేది చెయ్యాలి. ఇక్కడ క్రేన్ ఆపరేటర్ ఒక్కడే రావడం పోవడం చేయాలి, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా అలౌ చేయకూడదు. మీరు తర్వాత see here some of other rigging and slinging problems over here. Now here you can see that I was speaking about the ground bearing pressure capacity. If your calculation does not have a proper ground pressure bearing capacity, then the lift will fail. You can see here that he has put the pad. In spite of that, during the lift it has gone down. So this ground is unable to bear the weight of the crane during lift. So such things should be calculated pre-hand, taken the sample of the ground conditions. Now even in this last picture you can see that the pad that is used is not of standard. So this kind of makeshift pad should not be used as there is risk of failures. But this type of standard it can be of metal, or if this type of pads are manufactured and used which are very secure, then you can use for this. చూడండి, ఇక్కడ అవుట్ రిగర్స్ దగ్గర నేను ప్రీవియస్ లిఫ్ట్ ప్లాన్ లో చెప్పాను ఏంటంటే గ్రౌండ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ మీరు క్యాల్కులేట్ చెయ్యకపోతే, మీరు గ్రాండ్ గా తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమో గ్రౌండ్ పర్లేదు బాగానే ఉంది, లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అవుట్ రిగర్స్ మీద. అవుట్ రిగర్స్ మీద ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా అది ఆ గ్రౌండ్ అక్కడ ప్రెషర్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది. ఈ పిక్చర్ లో చూడండి, ప్యాడ్స్ వేసాడు అయినప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే లిఫ్టింగ్ అయ్యిందో అది ఆటోమేటిక్ గా కిందకి వెళ్ళిపోయింది. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే లిఫ్ట్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యి క్రేన్ టాప్ లో అయిపోద్ది. లాస్ట్ పిక్చర్ లో కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదో వుడెన్ ప్యాడ్స్ కింద బ్రిక్స్ చూడండి, బ్రిక్స్ పెట్టాడు. ఎట్లాంటి ప్యాడ్స్ సాధారణంగా మనం చూసినట్టే సేఫ్టీ పర్సన్స్ ఎవరైనా చూసినట్టే అలౌ చేయకండి, ఇమ్మీడియట్ గా ఆపేయండి. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఫెయిల్యూర్ అయ్యి మాక్సిమం ఛాన్స్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ కూడా ప్రెషర్ అనేది తట్టుకోలేదు. సో ఎట్లాంటి ఏమైనా స్టీల్ ప్లేట్స్ కానీ వేసినట్టయితే, లేదంటే ఇది స్టాండర్డ్ గా మనం సెక్యూర్డ్ గా ప్యాడ్స్ అవుట్ రిగర్ ప్యాడ్స్ వేసినట్టయితే అది ప్రెషర్ తట్టుకుంటది. ఎట్లాంటి మాత్రమే మనం సేఫ్టీ పర్సన్ అలౌ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, రిగ్గింగ్ స్లింగింగ్ చేసేటప్పుడు సాధారణంగా లిఫ్ట్ ఎప్పుడైతే లెట్ మీ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నౌ హియర్ what is the problem in both the pictures? One you see here, it is given right. What is the problem with the second picture? ఏమంటే ఫస్ట్ పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్టయితే రైట్ అని పెట్టేసి ఉంది. ఇక్కడ ట్యాగ్ లైన్స్ యూజ్ చేయమంటున్నారు. ట్యాగ్ లైన్స్ అంటే ఇక్కడ రోప్, వాళ్ళు ఏదైతే మనం ఐటమ్స్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నామో దానికి మనం అటాచ్ చేసే రోప్ ఇది. Now these tag lines are ropes that is attached to the lift to stabilize the lift during lifting operations. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ పిక్చర్ లో రైట్ అని పెట్టాడు, సెకండ్ పిక్చర్ లో కూడా ఏముందంటే ట్యాగ్ లైన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, కానీ ఇక్కడ రాంగ్ అని కొట్టారు. ఎందుకని? సురేష్ గారు మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఏదండి? గ్రౌండ్ లెవెల్ అప్ అండ్ డౌన్ లో ఉంది సార్. ఏది సెకండ్ పిక్చర్ లోనా? సెకండ్ పిక్చర్ లో ఆ థ్రెడింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా లేదు సార్, బోత్ సైడ్ ఈక్వల్ గా లేదు.
Okay, second is okay, imbalance. Okay, then Yes, sir. Yes, sir. then what are the other 1% is points? too close, sir. Yes, Accidental గా lift 1% చేస్తున్నాడు too close గా ఉన్నారు, sir. yes, that is the important point. See here, if you see in the first picture, center of gravity, yeah. See in the first picture, you can see the the lifting operation, the lift, the article that is being lifted, and the person distance is very far. The second picture, you can see he is almost under the suspended load and is holding with the hand Yes, here. touching also with the Okay. touching. So Sir. here you can see there is no tagline, but he is controlling with the hand. So if this lift fails, he'll be crushed. చూడండి రెండిట్లో తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు పిక్చర్ లో హ్యాండ్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు లిఫ్ట్ ని. ఫస్ట్ పిక్చర్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని లిఫ్ట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ని తాడు పెట్టి డిస్టెంట్ గా దూరంగా ఉన్నాడు. సో ఈ రెండు పిక్చర్ లో ఒకవేళ లిఫ్ట్ ఫెయిల్ అయినట్టయితే ఈ రిగ్గర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు క్రష్ అయ్యి అక్కడే స్పాట్ డెడ్ అవుతాడు. సో అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే మీరు కేర్ తీసుకోవాలి. Now here you can see